Okay, so there are two formats basically. One's called the Asian Parliamentary format, and one's called the British Parliamentary format. So first of all, we'll talk about the British Parliamentary format. ठीक है, sir. So British Parliamentary format has basically four teams, and each team has two speakers. So two speakers in each team. There's two sides. One is the government side, who will speak for the motion, and two of the teams are in the opposing side, who will speak against the motion. So before the debate, you have something called a prep time, where you actually prepare your speech. So basically, the prep time is around 15 minutes. So within 15 minutes, you have to prepare your speech. Now, there's a draw usually happening in debates. So drawte actually determine করে যে who will be in like the one of the four groups. ঠিক আছে? There are four groups basically. So first of all, there are four teams, as I've said before: opening government, opening opposition, and the second half we have closing government and closing opposition. So first team, there are two members opening government and deputy prime minister. So they will speak for the motion. In the opening opposition, there are two members. One is called the leader of opposition and the deputy leader of opposition. So this is basically the first half. After comes the second half. In the second half, there's two teams. One is called the closing government, which has the member of government and government whip, and the closing opposition, which has member of opposition and the opposition whip. So this is basically how the speaker roles are. This is basically the progression in which you speak. So first of all, from the government side, the prime minister will speak for the topic, and then the leader of opposition will speak against the topic, and then comes the deputy prime minister, who will speak for the topic, and then the deputy leader of opposition, who will speak against the topic. ঠিক আছে? So this is basically the first half. So after the first half comes the second half. In the second half, first of all, we have member of government. So the wait, someone wants to get in. Member of government basically will speak for the topic again, and then comes the member of opposition speaking against, then government whip and opposition whip. So to clarify this more, here's a diagram with different positions: opening and closing opposition, opening government and closing government. As we can see how the speaker roles are switched. So for some of the few things that you must know, like in debating, is the time limit. First of all, there's a time limit per speech. There's a time limit. So it's basically 7 minutes, but you can extend it up to 30 seconds. So it can be up to 7 minutes and 30 seconds. Some people speak more than 7:30, but it's advised to like keep it at 7:30 or 7:35. Now, one more thing which is important is called a rebuttal. In debate, a rebuttal is a part where you explain what is flawed about the other side's argument. A good rebuttal is when you provide proof that the other side's argument is irrelevant. More about rebuttals. Acha, wait, hold on. Okay, more about rebuttals. So etar pore last as a point of information. So POI is when a member of a team of the opposing speaker gets to interrupt the current speaker and offer a POI in the form of a question or a statement. POIs can be raised between first and sixth minute. So for once, suppose the government side has started speaking. So government side of first minute, you cannot raise a POI. But first minute শেষ হওয়ার পরে, first minute থেকে up to the sixth minute, you can actually raise POIs. So after the 6 minutes is over, there's still 1 more minute left. At that time, you cannot ask POI. POIs cannot be raised between the first or the seventh minute. So here's a simple example of how a POI could be asked. ঠিক আছে? So in a motion regarding the House will ban petrol cars, the opposition side is asking, how will you deal with the economic loss from banning petrol cars? So you could say that the government could give incentives to hybrid car buyers, which will get cheaper, and more jobs will be created in the hybrid car market. The economy will be stimulated, and our dependence towards oil will decrease, so we'll not be dependent on other countries for oil. So this is a small example of how you could ask or deal with POIs.
Any questions till now? No, you're clear. Can POIs be raised like while a speaker is speaking? হ্যাঁ, of course. তোমার after first minute মানে speech তো 7 minutes, right? So first minute শেষ হওয়ার সাথে সাথে you can raise a POI up to 6 minutes. So suppose first minute শেষ 1 minute 3 seconds, you can raise a POI, and তখন the speaker can either take your POI or reject it. Usually speeches অনেক সময় they say that they will take the POI at the last minute. So তখন you raise the POI maybe at the 5th or the 6th minute. So POIs can be raised between 1st and 6th minute এর মধ্যে যে কোনো সময়, ঠিক আছে? So in real life, how you raise POIs is basically by raising your hand. A lot of people stand up for POIs. So এভাবে আর online এর সময় it's usually written in the chat section POIs, or video call এর সময় you turn on your camera and write PO and have a paper which says POI. So এভাবে POIs can actually be raised. Is that clear? Bhaiya, one question. Yeah, sure, go ahead. One question regarding rebuttals. Can I point out grammatical mistakes of my opponent? Nah, dude, no, man. No, dude, that's now rebuttal should be made for the argument, not with like grammatical mistakes and stuff. Rebuttals could be made. I have maybe a question to the person who asked that question. He's a lawyer. It makes sense. Zoba, he is a lawyer. My question to the person who just asked that question is, একটা স্পিচের গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস তুমি কিভাবে ধরবা? ভাইয়া ধরা যায়, বিকজ মানে ব্যাক when I used to do MUNs, so তখন যখন কিছু বলতো, ফর এক্সাম্পল লাইক কিছু গ্রামাটিক, আমি একবারে অ্যাকিউরেট এক্সাম্পল দিতে পারতেছি না, বাট কিছু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করে যেগুলি হচ্ছে মানে which are unacceptable or which changes the meaning of the sentence, তখন we can point it out. In like MU, did you just say which chair did recognize POIs regarding? No, not POIs. Point of order. In general, in MUs, there is no reason to attack someone for their English or accent or their grammar. ঠিক আছে? This is not MUN. This is debating. In debating, all that matters is your logic. তুমি যদি ভালো কথা বলো, even if it's with absolutely broken English and with shitty grammar, the judge is still going to accept your argument, because ultimately our accent, our grammar is all based on our past. Not everyone goes to the same school. Not everyone has the same privileged education. So it's unfair to judge people based on their grammar or their accent or their English. So arguments are not judged based on the grammar or anything else other than the pure logical analysis of the arguments. Sure, Bhaiya. Thank you so much. Also, I have been into 7 MUNs and I have never seen any chairperson recognizing grammatical mistake POs actually. So yeah. Bhaiya, so what I did was so আমাকে হচ্ছে অ্যাটাক করছিল and his points were actually good. So মানে I could not defend myself, but I had to defend myself. এখন কি করব? So instantly মাথায় একটা আইডিয়া আছে যে হ্যাঁ ভাই ও তো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করছে, এখন ওই যে what do you call it, right to reply, ওইখানে আমি I gave that, or point of order ধরাই দিতাম আমার enemies যারা ছিল, মানে opposition countries যারা ছিল, ওইটা আমি করতাম when their point was actually very good. It's a cheap trick, but I'm sorry. Yeah. আচ্ছা, okay, let me tell you something about that. ঠিক আছে, English proficiency skill দিয়ে তো divide করবে, ESL, EFL or English as first language speaker divide করবে, এছাড়া আর কিছু নাই। grammatical mistake নিয়ে nobody cares, bro. হ্যাঁ, and one more thing, debate কিন্তু you have to be very careful about what you say, ঠিক আছে? equity policy একটা জিনিস আছে, মানে একটা ক্লাস না হবে এটার ব্যাপারে। So basically equity policy তে you cannot attack someone's culture or looks or even taunt them, বুঝছো? Unlike MUN, debating you cannot attack their accent or where they came from or their language or grammar, এগুলা কিন্তু তোমার কম দেখে, and you could even be like kicked out of a tournament if you like cross that line. So debating এগুলো নাই। You guys will go through it more যখন equity policy নিয়ে ক্লাস না হবে। So yeah, grammar নিয়ে basically you cannot actually attack someone.
Any more questions regarding egula? You can ask any question you want, like question থাকতেই পারে এখানে. So if you guys have any more question, feel free to ask. কোনো question নাই? এত তাড়াতাড়ি বুঝে গেছে? So are we all clear till now? Hello? Yes. Yes. আচ্ছা ঠিক আছে, okay. So basically that was তোমার British Parliamentary. So since you know the rules now, you will be able to understand তোমার YouTube এখন if you watch any BP debate, you will be able to understand the speaker roles and like how teams are divided and stuff like that. So BP shesh. So now we will go to AP. Okay. So AP is basically known as Asian Parliamentary Debate. So AP has two teams. So AP has two teams, and each team has three speakers on. So basically, দুইটা টিম থাকবে, each team 3 speakers থাকবে, একটা হলো গভর্নমেন্ট সাইড থাকবে, একটা থাকবে হলো অপোজিশন সাইড. Unlike BP, there are no first half and second half. একটাই টিম থাকবে গভের কেসে আর আরেকটা টিমই থাকবে অপের কেসে. বিটিভিতে যেমন ডিবেট হতো না ওরকম টাইপ আর কি, যে একটা টিম হলো গভ আর একটা অপ. আচ্ছা wait, someone's here, let me admit them. Okay, so speaker positions, AP speaker positions, it's called Asian Parliamentary. Asian Parliamentary speaker position, two teams, as you have said. Asian Parliamentary একটা advantage আছে, which is that you get a prep time of 30 minutes instead of 15 minutes. So if you're a beginner, তখন it will be easier for you to do these debates because you have a lot more prep time to actually prepare your speech. Two teams এভাবে progression হবে. As we can see, এখানে যেমন left side is known as the gov side and the right side is the op side. So first speaker হবে prime minister of the gov side. So he will speak for the motion. তারপর হলো leader of opposition. তারপর third হলো deputy prime minister. Fourth হলো deputy leader of opposition. তারপর fifth হলো government whip, who is the third speaker of the government side. আর sixth হলো opposition whip, which is speak against the motion. ওইটার পরে you will have a reply speech of 3 minutes basically. So reply speech যেটা হয় is that you summarize the debate in 3 minutes and say why your side should win. So reply 4 minutes, 3 or 4 minutes, যাই হোক. So first the op side will give a reply speech of why their side should win, summarize the debate. তারপর the gov side will summarize the speech and say why their side should win. Yeah, এখন একটা জিনিস মনে রাখবা, in the reply speech you cannot add new points, ঠিক আছে? You just have to summarize. So LO, DLO, opposition এরা যা বলছে ওইটাই খালি সামারাইজ করবা. আর গভর্নমেন্ট সাইডেও গভর্নমেন্টের যে তিনটা মেম্বার যেটা বলছে you will just summarize that. That's about it. Okay, now points of information I've already discussed it, but here's another slide, like going in more detail. Who does the reply part? হ্যাঁ বলো. Who does the reply part, like the prime minister and LO, or any of the team members? না, any of the team members দেয় না. It's জোবা একটু বলো তো রিপ্লাই স্পিচটা দুইজন দিতে পারে, বাট আমার খেয়াল আসতেছে না এক্স্যাক্টলি কোন দুইটা. Like first speaker হতে হবে, no whip, like no first or like second third speaker, দুই টিমের yeah whip add third করতে পারেন, speakers of হ্যাঁ PM আর DPM বা হ্যাঁ first LO আর DLO add করতে পারেন. So basically first or second speaker from each side, either one of them can give the reply speech, but third speaker of either of the teams, they cannot give the reply speech. So basically it's either opposition side থেকে first speaker or second speaker can give the reply speech, and government side থেকে first speaker or second speaker, which is the PM and the DPM, only they can give the reply speech. এখন reply speech যে দিবে, the teammates decide who will give the reply speech. So it is up to you guys who wants to give the reply speech in the first place. Is that clear? ভাই whip-এর পজিশনটা বুঝায় দেন, যে whip সে অ্যাড করতে পারে না কিছু. ওটা এই যে এগুলো এখানে আছে, সমস্যা নেই. আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে রিগার্ডিং দি রিপ্লাই স্পিচ?
No, Hello? আর নাই। আচ্ছা, okay, cool. Now, points of information. আগেও বলেছি যে points of information is basically short introduction. It's a question, statement, or example. ঠিক আছে? That can be used to like question তোমার opposition's argument, যে if that is a good argument or not. So if you can give good POIs, ঠিক আছে, তখন কিন্তু তোমার oppositionের argumentটা পুরো break হয়ে যাবে. I don't have exact examples right now, but like I will in the other classes. But apatot just know this, যে POIs can be used to break arguments of opposition or the gov side, depending on who asks it. Okay, so here's another speaker position, the same thing এখানে যেটা দেখছো ওইটা এখানে আরেকটু elaborately লেখা আছে with the speaker roles, যে first এ gov side এ prime minister, ঠিক আছে, তারপর opposition leader DPM, deputy prime minister, deputy leader of opposition, government whip আর opposition whip, তারপর হলো reply speeches, right? So এটার পরে first speaker of the government team, ঠিক আছে, so first speaker যে থাকবে, first speaker of the government team is called the prime minister. So the prime minister will actually define and set up the debate, ঠিক আছে, give the most literal and straightforward definition. You will define the debate, define words that define the debate, actually context of the topic, present the team's position, যে what are their beliefs on this topic and what do you want to prove, and also say যে how your arguments are better, ঠিক আছে। So এখানে যেটা আছে তোমার make one or two arguments, ঠিক আছে, and present the most important arguments গুলাই first এ দিবা, so that your other team members can build upon it. Don't wait for the last member to give arguments first. যে ভালোগুলো argument থাকবে, like there could be 5, 6, or even 10 arguments, but shortlist them and only use like the best arguments at first in your speech. So তারপর হলো leader of opposition. So leader of opposition is basically তোমার the first speaker of the opposition side, which is called the leader of opposition. So leader of opposition এর কাজ কি? First speaker এর হ্যাঁ ঠিক আছে, leader of opposition first speaker এর কাজ, ঠিক আছে, respond to the definition, set up the debate, set up from the government team, address how and your team are approaching the problems, whether you agree or disagree towards the government's definition of the motion, ঠিক আছে, so you'll most probably disagree because you're in the opposite side, so you're not going to support whatever the government is saying. Provide additional clarity to that definition and set up the debate, and present your position in the case. এখানে যেগুলো আছে, you have to present your position. Rebut the prime minister's argument. এখন prime minister's argument rebut করবা. So if the prime minister, for example, is talking about এখানে একটা example আছে, wait. আচ্ছা, yeah, I don't have examples made. I'll make it later on. Zobair, are you there? Hello? আচ্ছা, Zobair নাই, ঠিক আছে, আমি examples গুলা I will make it in the next class and show you guys. এখন just basic stuff বুঝো. So basically তখন you can rebut the government's statement, whatever they have made. So you could argue against that. For example, তোমার hybrid cars নিয়েও বলতে পারবা, যে তোমার suppose they're saying যে if you ban petrol cars, ঠিক আছে, so the government is saying banning petrol cars will actually help the environment, right? So তখন you could rebut it by saying যে hey, banning petrol cars will not work right now because we are still dependent on petrol and hybrid technology hasn't progressed enough, so banning petrol cars will actually slow down the whole economy, and also it will not be efficient because তোমার hybrid cars have battery cells, which creates a lot of pollution. So your argument about pollution that petrol cars create will not be justified, because hybrid cars take a lot of energy when you make a hybrid car, and the batteries are also very harmful. So that's an example of তোমার rebuttals that you can give, like from leader of opposition থেকে, for the government's for the prime minister's argument.
So তারপর হলো second speaker, which is the deputy prime minister. So government side থেকে second speaker যেটা deputy prime minister, it will be the second speaker of the government side. So deputy prime minister's এর রোলটা defend your case. So first তোমার first speaker যেটা বলছে, you will defend that, you will say, identify the points that have been attacked. So তোমার obviously attack করবে opposition, and they will say why your case is not good or why it will not work. So you will defend, you will give more examples of it, attack the case, ঠিক আছে, of the arguments of the other team, rebut the previous speaker. So rebut, we already talked about rebuttals. It is basically তোমার um, part where you explain the flawed out part of the other side's argument. So you will rebut the arguments of the opposition case at tapo present one or two new arguments. So first speaker already has presented arguments, so the second speaker can also present one or two arguments, because arguments are just present korle hobe na. You actually have to describe the whole argument and say how it is actually affecting. Like এখানে একজন বলছিল না যে টকিং অ্যাবাউট দি হিউম্যান রাইটস, এটা কে ছিল টকিং অ্যাবাউট দি হিউম্যান রাইটস? আমি ছিলাম। ও হ্যাঁ, রাফসান আরাফাত, রাইট। তুমি ইউ ওয়্যার টকিং অ্যাবাউট, তুমি বলছিলা কি যে ওই যে কনভেনশনে দ্য ল স্টেটস দ্যাট what did you say again? I don't remember. Like convention, the law states that ইন্টারন্যাশনাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এর অনেকগুলা লাইক মানে 30 হিউম্যান রাইটস এর অনেকগুলা ভায়োলেট করে, এটা বলছিল। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, রাইট। সো ইউ হ্যাভ, এখন জিনিসটা হলো যে তোমার অনেক কান্ট্রি আছে which kind of ignores this. A lot of countries don't abide by this, কিন্তু লাইক সাপোজ মায়ানমার ধরো বা সৌদি আরব ধরো, ওদের কিন্তু হিউম্যান রাইটস এর অনেক ভায়োলেশনস আছে। So if you want to make your argument strong, you have to say why it is bad and how it will affect the whole country and the people around it. বুঝছো? Like not just the law, you have to say why this law is bad and how it is affecting the people around it, like the people of the country, তারপর the world geopolitics, এভাবে পুরি বলতে হবে। জাস্ট একটা আর্গুমেন্ট দিলেই হবে না। I'll give you another example. Suppose the debate is about the government is going to increase suppose the example is the government is going to decrease taxes and give free trade, ঠিক আছে? So if that is and you're in the Gulf side, so you will agree with this, right? If the government decrease taxes, it's good for the economy, ঠিক আছে? এখন if you just give these arguments, it is good for the economy, it is not good enough. You have to say why it is good for the economy, ঠিক আছে? You have to say how it affects the people around this decision, ঠিক আছে? So যদি ফ্রি ট্রেড করে তাহলে কেন গুড ফর দ্য ইকোনমি, ফর দ্য কনজিউমার, স্টেক হোল্ডার্স এর মধ্যে কি আছে ইন দিস মোশন? কনজিউমার্স আছে। সো কনজিউমার্স এর জন্য কেন ভালো? দে উইল হ্যাভ মোর চয়েস, ওভারঅল প্রাইস কমে যাবে। পরে ইন্ডাস্ট্রি এর জন্য ভালো। ইন্ডাস্ট্রির জন্য কেন ভালো? বিকজ কম্পিটিশন হবে, দে উইল বি ফোর্সড টু increase their investment in R&D, more product innovation. Domestic industries will be more competitive. So you have to explain the whole thing, not just give a checklist about the arguments, but you have to say why this argument is good, why this beats the other opposition's argument, and how it affects the stakeholders, which are like stakeholders could be the people who will be affected by this change, like the people around it, the government, the industry, তারপর the neighboring countries, এগুলা সবও কিন্তু ইনক্লুড হবে। The neighboring countries will also be affected, because যখন ফ্রি ট্রেড অ্যালাউ করা, তখন বাইরের কান্ট্রিও কিন্তু ইজিলি এক্সপোর্ট করতে পারবে টু ইয়োর কান্ট্রি। সো ইউ হ্যাভ টু লাইক কমপ্লিটলি এক্সপ্লেইন ওয়াই, মানে দ্য স্টেক হোল্ডার্স and the entire argument as a whole, instead of just stating the argument, because you need to convince the judge, because the judge কিন্তু like তুমি একটা স্টেটমেন্ট বললে কনভিন্স হয়ে যাবে না। The judge is very neutral, so you have to point out everything related to your argument and explain completely why this will happen. Because তুমি যদি suppose বলো free trade is good, you already know that judge জানে কেন ভালো, but you have to explain to the judge, you have to spoon feed them so that they actually understand it and take it into account. না হলে কিন্তু অনেক সময় they won't take your argument if you cannot explain it properly যে কেন হচ্ছে এটা। Any questions till now? Yeah, one question. Yeah, sure, go ahead. So the thing that you just said right now, যে সব কিছু, how do I do everything under 7 minutes? মানে I think ideation partটা পারবো, but how about coming up with a speech, like pointing out, then like
going into the details, how do I do it under 7 minutes? তুমি কি প্রেপ টাইমের কথা বলতেছো নাকি স্পিচের কথা বলতেছো? স্পিচের কথা। স্পিচের, হ্যাঁ স্পিচের শুনো, এইটাই দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ নিড দ্য প্রেপ টাইম। প্রেপ টাইম যে এপি তে যেমন 30 মিনিটস, 30 মিনিটস ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার দ্য হোল থিং, লাইক দ্য স্পিচ, তুমি কি কি বলবা, কি কি পয়েন্টস অ্যাড করবা, ওগুলা সব লিখে or টাইপ করে whatever টাইপ করে তারপর ইউ সে ইট ফ্রম দ্যাট। ইউজুয়ালি প্রো ডিবেটার্সরা কিন্তু সব মাথায় থাকে, ওরা সিরিয়ালি বলে, বাট সিন্স ইউ গাইজ আর বিগিনার্স, তোমরা পেপারে পয়েন্ট করে রাখতে পারো যে কি কি পয়েন্ট আসতে পারে, ঠিক আছে? লাইক এটা সাপোজ তুমি ইকোনমি বলছো, হাউ ইট ইজ এফেক্টিং দি ইকোনমি, বুলেট পয়েন্টসে লিখবা যে ক্রিয়েশন অফ মোর জবস, মোর কম্পিটিশন, better choice for consumers, এভাবে পয়েন্ট আউট করে বলবা। লাইক when I started debating I used to write the whole speech, like not just the points. I mean, when I started debating I used to like write or type the whole speech, তাও আমি just দেখে বলতাম, because মানে instantaneously 7 minutes বলা is quite hard, but if once you get the hang of it, তুমি 2-3 months একটু প্র্যাকটিস করো ডিবেটিং, দেখবা যে সব অটোমেটিক্যালি এসে পড়তেছে and তুমি instantly you can recall information. So একটু টাইম দাও, have some patience, এটা this is just your first class, wait for like a few months, practice করো, this won't take much time, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ভাইয়া। হ্যাঁ sure, are any more questions till now একটু পর্যন্ত আর কি? ভাইয়া, if I don't take up POI, there কি কোনো disadvantage থাকবে? Actually usually যেটা হয় যে POI is your choice, ঠিক আছে? So if you are suppose the government side and you're giving a speech, ঠিক আছে, এখন তুমি অনেক ভালো একটা পয়েন্ট প্রুফ করতেছো, সো অবভিয়াসলি তোমার স্পিচের মাঝখানে if someone asks for a POI, তোমার তো তখন মোমেন্টামটা চলে যাবে, রাইট? সো you don't take the POI তখন, you wait till the last minute, and POI না নিলেও সমস্যা নাই, if you have the time and the opportunity, do always take the POI, but that completely depends on your speech, I must say, যে তোমার যদি মনে করো মোমেন্টাম অনেক ভালো, you're explaining a lot of things, and if you think that you are unable to take a POI, তাহলে তখন don't take a POI, but when you have the chance, so like between first and 6 minutes, POI is usually like 20 to 30 seconds to answer, not a lot of time, so তোমার POI টা is completely dependent on you. এখন if you constantly reject POIs, তাহলে judge kind of looks at it in a bad way, so মানে if you constantly get bombarded with POI, it's best if you at least try to answer one of them in a very মানে fast way আর কি। Is that clear? Yeah, ভাইয়া। আচ্ছা, আর কোনো question আছে Okay, so হ্যাঁ বলো। like if I was the one who wants to ask a POI and the opposition is not taking it, so like ওর কোনো পয়েন্ট যদি irrelevant থাকে তখনই তো বা irrelevant যদি না থাকে or I have something like about it to say, তখনই তো like POI raise করার কথা, so তখন POI raise করার পরে recognize না করার পরে how do I prove it, like what I wanted to say? Well, you could transfer it to the next speaker, like তোমার AP তে যেমন 3টা স্পিকার, so first suppose তুমি first speaker of the government side, opposition side said something which you know is flawed, right? So তোমার মাথায় যেটা আসবে ওটা তুমি তোমার সেকেন্ড স্পিকারকে রিবাটল হিসেবে দিয়ে দিবা, তখন তোমার সেকেন্ড স্পিকার ওগুলা বলবে if your POI is not accepted আর কি। আর রিয়েল লাইফে যেটা হয়, রিয়েল লাইফে পিপল, আমি দেখছি যে পিপল স্ট্যান্ড, দে রেজ দেয়ার হ্যান্ডস, দে জাম্প, অনেকজন চিল্লায়, ঠিক আছে? জিনিসটা হচ্ছে রিয়েল লাইফ ডিবেটে POI, if you want to raise a POI like a gentleman, তাহলে either raise your hand or stand up, ঠিক আছে? That's what you can do. আর তোমার অনলাইনে যেটা হয়, অনলাইনে জুমে হয় তো usually, so you can either write it in the chat section, Discord chat section, or if it's a video call, তাহলে you turn on your camera, take a paper and write POI on it, and then just wave the POI in front of the camera. It's very distracting, but you can still do that. Acha, Danger Man একটা question করছিল, one question regarding rebuttal, can I point out the, oh no, you cannot, no, we already answered that, ঠিক আছে? হ্যাঁ, so PO হ্যাঁ বলো কি বলতেছিল? সরি ফর ইন্টারাপ্টিং, একটা কোয়েশ্চেন যে ক্যান আই আস্ক মোর দেন ওয়ান POIs নাকি জাস্ট একটাই করতে পারবো ইন আ 7-minute স্পিচ? Usually তুমি you can attempt to একটার বেশি কেউ নেয় না তো। না দুইটা নেওয়া যায়, একটার বেশি দুইটা নেওয়া যায়, কিন্তু একই স্পিকার থেকে একটার বেশি নিবে না। লাইক বিপি তে তো দুই সাইডের থেকে থাকে, আর এপি তেও কেউ মানে দুইটা নেওয়া গেলেও নেয় না। হ্যাঁ ইউজুয়ালি মোরলেস একটাই তোমার, একটাই বেসিক্যালি তোমার
একটাই usually নেয়. You can raise your hand multiple times, but usually as far as I've debated and seen, একটার বেশি তোমার from one team নেয় না, but মানে other teams can raise POIs But basically. POI নিলে POI নেওয়া important. POI নিলে you হ্যাঁ guys হ্যাঁ get extra point, হ্যাঁ ওটা তো which is বলছি আমি very already যে important. তোমার POI নিবা when you get the chance, but when you have a really good speech তখন নেওয়া problem হতে পারে. So তখন what you could do is ভাই আপনার finish কথা your. ভেঙে আসতেছে। এখন কি শোনা যাচ্ছে? Yeah, we can hear you clearly. আচ্ছা আচ্ছা, you guys can hear me, ঠিক আছে. So POIs এর যেটা বললাম যে তোমার you can raise POIs of course, আর POIs accept করার পরে basically মানে you give the POIs, and মানে POI নিলে আর কি you get more points because it shows that you are confident about your argument. এখন POI না নিতে পারলেও it's fine, আমি নিলে ভালো হয়, but না নিতে পারলে it's completely fine because অনেক সময় since you guys are beginners অনেক সময় এমন question জিজ্ঞেস করবে which you might not have the answers to, তখন তোমার points আরো কাটতে পারে. So POIs বুঝে শুনে নিবা depending on your situation basically. Any more questions? POI বুঝে শুনে নেয় কি হবে? Like I don't know what he's about to ask, right? Oh, acha acha, like আমি বলি, like suppose if you have a good argument against your opposition, ঠিক আছে? So at that time, you know that no matter what POIs they give, you will have a good answer. But if you know that your argument is quite weak, ঠিক আছে, which can easily be broken by a POI, ঠিক আছে, then you will obviously not take a POI because you know যে তুমি POI নিলে the judge will মানে তুমি POI নিলে he is going to ask a really bad question which you do not have the answer of. তখন you will stumble and you mumble, and then judges বুঝে যাবে যে your argument is not strong enough. So তখন POIs can also break arguments. So we just don't know. If you have good points and arguments, then of course take the POI. But if you have like a very weak argument, ঠিক আছে, তখন তো POIs is not a good idea. Okay. Any more questions? Hello. No questions. আচ্ছা ঠিক আছে, so we'll go on to the third speaker then. It's called the whip. দুইটা whip থাকে basically from here. এই দুইটা স্পিকারকে whip বলে, government whip and opposition whip. These are the two speakers who are called the whips. So basically whipের কাজ হলো to summarize and defend your case. First তোমার দুইটা স্পিকার যেগুলো বলছে, you clarify, you emphasize the points made by your team, and you clarify the issues to the judges and the audience. So তোমার second speaker suppose said something like, suppose তুমি government whip আসো and then the deputy leader of opposition said something. So তখন you can summarize these two people's arguments, and you can actually মানে say যে no, their argument is actually wrong, it's not correct. তারপরে যে summarize and prioritize the most important arguments and issues in the debate. So your job is to remind the judge again about the main arguments that was there in the first place. So mention the major arguments that are dominating the debate. Okay, mention the clash points. এখন clash points are basically the points where you both disagree on. Like golf side will disagree on, মানে golf side suppose supports the decreasing tariffs or decreasing VAT will actually improve the economy, but the offside is saying no, increasing VAT will actually make the economy worse because there will be less competition. So you guys disagree in that case. So তখন actually that is a clash point because you both disagree on these things. So your job, government whip or opposition, যেটাই হোক, is to like identify those clashes and tell them যে hey, our one is still better compared to their one because of the reasons যে আমাদের first two speakers have already said. So clarify the issues and rebut and analyze the argument. So rebut, third speaker কিন্তু rebut করতে পারে. So rebut করবা কাকে? মনে করো তোমার government whip আসার আগে deputy leader of opposition, which is the opposite side, ঠিক আছে? So DLO will make some arguments, some additional arguments. You can rebut his arguments as well. So he will say something and you will completely disagree with that, right? So তুমি এটা ঠিক করে point out করে example দিয়ে বলতে পারবা যে hey, they are wrong. Like suppose if the deputy leader of opposition says যে hey, taking tariffs will actually
worsen the economy, ঠিক আছে, because of competition. তখন you can say, hey, no, taking tariffs will actually make it better because it will increase the government revenue, it will protect the domestic industries, and our domestic industries will be able to grow because of the protection. So ওইভাবে you can break the deputy leader opposition's argument, or rebut that in that way, so that your argument becomes stronger than the opposition's argument. So ওইটা করতে হবে, rebut and analyze. But একটা জিনিস always remember this, because জাজেসরা কিন্তু এটা নেয় না, ঠিক আছে, do not mention new arguments, ঠিক আছে. So suppose first or second speaker of government side বলছে যে hey, tax is good, ঠিক আছে, so tax is good, ওরা argument দিয়ে দিছে already. First speaker দিছে যে tax is good because it will increase government revenue. Second speaker বলছে যে tax is good because it will protect domestic industries. এখন তুমি government whip হিসাবে you cannot add new points. You cannot say tax is good because it will increase wait. Hey, you cannot introduce any new points. So তুমি যেটা বলতে পারবা is that you can talk about their arguments, ঠিক আছে. So first speaker কি বলছে যে it will increase government revenue, right? So as a whip you can emphasize on that and say, hey, the prime minister already said that it will increase revenue. Tapor you can say why it will increase revenue and how will it impact the people around you, ঠিক আছে. So you can say, hey, if the tax is increased, তখন the government revenue will increase, ঠিক আছে. So the government can spend money on the people in the country. So what happens is that the people in the country will be in a better state because there is more government spending on the people. তারপর second speaker যেমন বলছে protecting domestic industries, ঠিক আছে. So you can use that point as well. তোমার previous arguments মানে তোমার previous speakers যারা বলছে, so secondটা বলছে it will protect domestic industries. তুমি government will হিসেবে বলবা why, you can analyze it even more. So তুমি বলতে পারবা যে হ্যাঁ, yes, it will protect our domestic industries because there is no competition, because তোমার বাইরের থেকে export আসতেছে না, আসতেছে কম because of tax. So more people will buy the domestic product, Deshi product, instead of the Videshi product. So overall, the domestic industry's revenue will rise, and people working in the domestic industries will be benefited, ঠিক আছে, because other sales বাড়তেছে, it will create more employment. So তুমি এগুলা বলতে পারবা, but you cannot add new points যেগুলা তোমার first or second speaker বলে নাই. So তুমি government হিসাবে you cannot add any new points to this. And same goes for the opposition whip. Opposition whip, he cannot add new points. For example, opposition leader বললো যে তোমার increasing government increasing wait. Guys, give me a minute. গলা শুকিয়ে গেছে. তোমরা কি বুঝতে পারতেছো নাকি প্রবলেম হচ্ছে? You can say it. ভাইয়া, this is like a pura economics এর উপরে depend করা একটা motion, right? So I'm somebody যে কোনো সময় economics পড়ে নাই. So what do I do about that? Oh yeah, that's a good question. That is why you join the next session, which I will take on economics. আর ওইটা ছাড়া মানে in debating you actually have to know everything, বুঝছো? Debating এ you have to know about basic economics, তারপর policies, তারপর environmental regulations, তারপর different geopolitical relationships, tensions between countries, current affairs, এগুলা একটু জানতে হবে. I will advise you guys to like watch John Oliver videos. John Oliver এর যতগুলা ভিডিও আছে, ঠিক আছে, you can watch those. ওইটা দেখলে you will have a lot of knowledge about the world without even reading stuff, because reading সবার ভালো লাগে না. So if you guys want, you can definitely just watch John Oliver videos. Another thing is that মানে if you get a motion which you have no idea about, ঠিক আছে, থাকতেই পারে. So তখন what you do is use your general knowledge, ঠিক আছে. So suppose আমি একটা motion আসছিল about US government banning Huawei from entering US, like 5G ban করছে, ঠিক আছে, because of security issues. So ওইখানে I
used ideas that I watched in a video. ঠিক আছে, একটা ইউটিউব ভিডিওতে জাস্ট আমি দেখছিলাম, I used that. So that's what you can do. If you're not familiar with it, তাহলে use your general knowledge or things that you have seen around you to debate. কারণ এরকম থাকতেই পারে, because সব কিছু তো জানা পসিবল না। Hello. Hello. Also, I'm gonna add that's why if you Sure, have no problem. So I want to add as well that on তোমার motions যেগুলো দেওয়া থাকবে ওখানে they're not gonna ask you what is this or what is that, কোনো definition যাবে না। They will obviously give you an info slide মানে motion দেওয়ার আগে একটা info slide দেবে, যেটা হলো তোমাকে explain করবে what the motion and main topic is about. So main thing about debate হলো you just have to know what, like just explain করেছে, you need to use your logic, যেটা তাজবার বলো, you need to use your logic how to do it, because they're not going to ask you যে what is this or economics এটা না, they're not going to ask you this. They just need to know যে কি effect পড়বে, and তুমি you have to use your logic যে কিভাবে কি করতে হবে, or like how do we present these things, right? I think that's the thing. So you don't have to worry about that. More like তোমার analytical side টারও তোমার ভালো করতে হবে, I feel like that. মানে Noah is right, but you do have to read stuff and have knowledge. ওটা তো definitely মানে ওটা দিতেই হবে, না হলে অ্যাকচুয়ালি তোমার প্রবলেম হবে, বিকজ এক্সাম্পলস বা তুমি যখন অ্যানালাইসিস করবে তখন you guys need to like have adequate knowledge about certain things. So actually একটু পড়া লাগবে, ঠিক আছে? You can't just debate ফাপরে, sadly. Exactly. And also তোমরা just do your own homework as well. Like try to মনে করো একটা টপিক নিলা, for example economics নিলা, try to just know that এটা কি effect, like কোন কান্ট্রিতে কি হচ্ছে বা something like that. You don't have to don't need to read all at once. Just initially start with some topic, and আমার মনে হয় আস্তে আস্তে you guys will know there are other topics like feminism, environmental, এগুলো mainly এগুলো হয়। So I guess হয়ে যাবে। Feminism নিয়ে একটা থাকে, do your homework on that. ফেমিনিজম নিয়ে ইউজুয়ালি একটা থাকে, সো রিড অ্যাবাউট দ্যাট। আর আমাদের ফিউচার যখন সেশনস নিব ওখানে কিন্তু উই উইল কভার টপিকস, লাইক ফর এক্সাম্পল আমি একটা সেশন নিব রিগার্ডিং ইকোনমিক্স, লাইক ইকোনমিক বেসিক্স আর কি পলিসিস হয়। সো ইউ গাইস উইল হ্যাভ আ গুড আইডিয়া ওয়ান্স ইউ অ্যাটেন্ড দ্যাট সেশন। সো আস্তে আস্তে ইউ উইল নো আ লট। Does that clear your confusion or question? Yes, bhaiya. হ্যাঁ, আচ্ছা, আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে until now? Acha, I don't think so. Our question আছে, ঠিক আছে। So we continued up to this. So whips, তোমার whips do not mention new arguments, it already বলেছি। So government whip আর opposition whip কিন্তু তোমার same properties, like এইভাবে হবে, বুঝছো? Like government whip summarize করবে ওদের part, তারপর prioritize করবে main arguments, rebut করবে। আর opposition whip ওইটাই করবে, যে তোমার prioritize, summarize, rebut। So the last part, which is the most fun part actually, is called the reply speech. ঠিক আছে? So each team gets 4 minutes of reply speech. এখন, as we have said before, reply speech can be given by তোমার either the first speaker or the second speaker. So government side of first speaker or second speaker দিবে, it's up to the team. Or opposition side of first speaker or second speaker দিবে, up to the team. So here's how the progression goes basically. Prime Minister opposite, DPM opposite, government whip opposite, ঠিক আছে? তারপরে what actually happens is that opposition এর রিপ্লাইটা আসবে, ঠিক আছে? So opposition speaking এর পরে opposition এর রিপ্লাই আসবে। এখন no reply speech এর আগে you will not really get prep time, so you have to prepare it beforehand. So opposition reply করবে first, ঠিক আছে? তো opposition reply করবে to their things and ওদের arguments গুলা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। এই যে এখানে রিপ্লাই, যেমন এই যে রিপ্লাই স্পিচে কি হয় অ্যাকচুয়ালি, কনভিন্স দ্য জাজ এন্ড দি অডিয়েন্স, সামারাইজ দি হোল ডিবেট। এখানে কি আছে, what the debate is about, important issues কি, what are the most important impacts of the debate, what happened in this debate, briefly summarize your team's competitors position, ঠিক আছে? How did your team approach, outline the most important ideas, as I've said before, যে তোমার ফার্স্ট আর সেকেন্ড স্পিকার আর থার্ড স্পিকার যেগুলো বলছে, ঠিক আছে, ওদের আইডিয়াস গুলো আরো সুন্দর করে আউটলাইন করে দিবা within the 4 minutes. Do not introduce any new arguments. Once again,
just summarize their thing. And lastly, you have to show why your arguments are better than theirs, ঠিক আছে? So এখানে what you could say is that why your world is better than their world. So suppose in the motion that we have said, suppose taxes, ঠিক আছে? So opposition so agree করছে যে if we taxes কমানো, ঠিক আছে? So opposition is like, nah, increasing taxes is bad. Why? So ওরা বলবে their world is better. Why? Because ওরা বলতে পারে যে employment increase করবে, more competition, domestic industries will get better. So এটা হলো oppositionের argument. তারপর তোমার গভ টিম বলবে গভ টিম বলবে why their world is better. So গভ টিম বলবে যে hey, compared to their world, our world is better because in reality the competitions will actually ruin the domestic industry. So in our world, the domestic industries are protected. Tapor our domestic workers are protected. The government revenue increases, and there is an overall higher welfare of people around us. So eta kore basically what you can do is actually say why your world is better than theirs. So dui side bolbe why their world is better than theirs, the other person's world, ঠিক আছে? So position arguments, explain your position arguments better, the answers more, and all the other things that I've said before. So তোমরা তখন online এ করবা, right? But when you're debating in real life, ঠিক আছে, this is the position that you must maintain, ঠিক আছে? So এখানে আমরা দেখতেছি there's a stage, ঠিক আছে? Stage এ each team member will get in front of the stage, they will give the speech, তারপর come back. So first of all, left এ government থাকবে, right এ opposition থাকবে, আর একদম পিছে opposite to the stage is the judges or the edges, ঠিক আছে? So edges এ একটা main edge থাকবে আর দুইটা থাকবে হলো তোমার I forgot the exact name, but like sub secondary edges. I don't remember the exact term. So basically edge থাকবে. So for এভাবে the positioning is created. So first the government stage যাবে, government stage এ he's going to return back, তারপর op stage যাবে, he's going to return back, তারপর গভর্নমেন্টের সেকেন্ড স্পিকার যাবে, কাম ব্যাক, অফ সেকেন্ড স্পিকার কাম ব্যাক, গভর্নমেন্টের থার্ড স্পিকার যাবে স্টেজে এখানে রাইট হিয়ার, দেন ইটস গোনা কাম ব্যাক, তারপর অপর ফার্স্ট স্পিকার যাবে এখানে, তারপর কাম ব্যাক, তারপর লাস্টে হলো রিপ্লাই স্পিচ আগে দিবে হলো তোমার the op side. So op side থেকে ফার্স্ট or সেকেন্ড স্পিকার they're going to decide amongst their teams, decide করে তাড়াতাড়ি ডিসাইড করে, সাপোজ ফার্স্ট স্পিকার গেল অপ থেকে বললো, গভর্নমেন্ট সাইড ডিসাইড করে they decide the second speaker যাবে, so সেকেন্ড স্পিকার গিয়ে বলবে, তারপর you wait for a bit, তারপর edge makes their decision, তারপর verdict দেয়. And edge feedback is very important because edge রা বলবে তোমরা কেমন পারফর্ম করছো, ইন্ডিভিজুয়াল ফিডব্যাক দিবে, তারপর edge বলবে why their argument was better and what you could have done to improve. So always take edge's feedback no matter where you are debating, ঠিক আছে? So edge's feedback সব সময় নিবা because it will actually help you in the future. Edge feedback থেকে অনেক কিছু শেখা যায়. So guys, this was basically Asian Parliamentary debate. So এটুক পর্যন্ত কি are you guys clear? If you have any confusions you can ask me right now. So can we আমরা যদি অপোজিশন থাকি, সো তখন কি অল্টারনেটিভ কোনো সলিউশন করা যাবে? লাইক সাপোজ মোশনটা হচ্ছে এরকম যে হোমিসাইডের পানিশমেন্ট হওয়া উচিত হচ্ছে সবার সামনে গুলি করে মারা, তখন কি এরকম কোনো সলিউশন আপলোড করা যাবে যে গুলি করে মারা ইজ নট ওকে, জাস্ট হ্যাঙ্গিং উড বি ফাইন, এরকম কিছু? Yeah, you can actually include a better option. Zobair, could you clarify him on that? Yeah, from up you can go for alternative solutions if you need to or if you want to, but that depends on the motion. কিছু motion এ alternative বলা লাগবে, কিছু motion এ বলা লাগবে না, depends on the strategic call that you want to make. But in general, the idea is fine. There's nothing wrong. There's no rule against it. Okay. Okay. Any more questions regarding the whole session? মানে পুরা সেশনে কোনো question থাকলে you guys can ask. ঠিক আছে? ভাইয়া আমি লাস্টের এই পয়েন্টটা বুঝিনি, যে দ্যাট মোশন কে মানে জুবায়ের ভাইয়া যেটা বললেন আমি বুঝিনি।
ও আচ্ছা আচ্ছা, সো বেসিক্যালি যেটা কোয়েশ্চেন ছিল যে সাপোজ তোমার the motion was about like hanging shooting people for a crime, ঠিক আছে? So you are what you are doing is actually proposing an alternative যে hey, shooting people publicly is not a good way to deal with it, so you are disagreeing with that motion, ঠিক আছে? So suppose the motion is যে তোমার the government will shoot people who do like the government will shoot sex offenders, ঠিক আছে? If that's the motion, so এখন offside থেকে you have to disagree with this, right? So offside থেকে তুমি যেটা বলবা যে hey, this is not a good thing because publicly it will create havoc, ঠিক আছে? Shooting is a really scary scene and if kids watch it তখন it's going to be bad for them mentally, so তখন ওরা একটা alternative দিবে, ঠিক আছে? So you are disagreeing with the government side, you're also giving an alternative যে hey, you don't have to shoot them, it's better if you just hang them secretly or normally, তাহলে মানুষের চোখে পড়বে না, বাচ্চাদের সাইকোলজি ড্যামেজ হবে না, so you are disagreeing with them and giving a better point যে why yours মানে better point that will strengthen your argument. So we can change the motion a bit to like debate টা যাতে আমাদের পক্ষে একটু ভালো হয়, like yes, you can change the motion but you cannot change basic definitions, ঠিক আছে? So suppose তোমার একটা যে info slide থাকে ওখানে কিন্তু তোমার বলা থাকে যে তোমার what the motion is about, so basic যে প্রিন্সিপালটা info slide থাকে you cannot change that completely, you can not change definitions, ঠিক আছে? এখন suppose if the definition of a tariff increase is to increase taxes, ঠিক আছে? You cannot say যে hey, the definition is wrong, or you cannot change the definition ওইভাবে, but you can definitely change your you can definitely challenge the motion. For example, challenge the motion, like suppose the government suppose the government defined the motion একটা ভাবে, ঠিক আছে? The government একটা ভাবে define করলো, ঠিক আছে? যে hey, shooting the people is actually better, ঠিক আছে? So you can challenge that thing ওইভাবে you can say we change করলা, যেমন যে hanging them instead of shooting them, এইভাবে change করা যায়, but you cannot change the entire definition of the motion or the entire meaning of the motion, বুঝছো? Hello, did you understand it? yes Priya. Acha. Any more questions till now? Can we go back to BP for a Yeah, while? sure. হ্যাঁ, এই যে ওকে, সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্টের দুইটা টিম এন্ড অপোজিশনেরও দুইটা হ্যাঁ, সো রাইট এখন মানে এখানে কিভাবে এটা যদি আরেকবার এক্সপ্লেইন করতে যে হাউ ডু দে উইন অর হ্যাঁ লাইক sure. ওকে সো বেসিক্যালি তোমার মোশন একটা থাকবে, ঠিক আছে? সো ফর এক্সাম্পল দ্য মোশন যেটা আমি একটু আগে বললাম যে দ্য গভর্নমেন্ট উইল শুট সেক্স অফেন্ডার্স ইন পাবলিক, ঠিক আছে? সো গভর্নমেন্ট সাইডে কিন্তু দুইটা টিম আছে, রাইট? একটা ওপেনিং গভর্নমেন্ট আর ক্লোজিং গভর্নমেন্ট, সো দুইটা টিমই কিন্তু উইল স্পিক ফর দ্য মোশন যে হে, উই শুড হ্যাং দিস sex offenders, ঠিক আছে? Sorry, we should shoot these sex offenders in public so that it's মানে other people are scared to do this. And the second half sorry, আর তোমার opposing এর যে দুইটা টিম ওপেনিং আর ক্লোজিং, এরা দুইটা বলবে যে hey, no, don't hang them, ঠিক আছে? এখন how you win is actually by producing a better argument than your counterpart. So opening government যদি suppose argue করে যে hey, we should hang them because the victims require proper justice, ঠিক আছে? এটা সাপোজ ওপেনিং গভর্নমেন্ট বললো, এখন তুমি ক্লোজিং গভর্নমেন্ট হিসাবে তুমি বললা যে hey, we should not just hang them but we should also hang them publicly to ensure that other people are scared of doing such crimes and less crimes are committed. So tumi ki korla, you improved your opening government's argument, right? So you will get more points for that because you have produced a better argument compared to the opening government. এখন তোমার এরকমও হয় যে অ্যাকচুয়ালি মানে ইউ আর স্টিল against all these people, ঠিক আছে? The opening government is not your friend just because you're closing government, ঠিক আছে? You will also criticize the opening government. So যদি suppose opening government says something which you know যে
there's a better way to do it, তখন তুমি closing government হিসাবে you can criticize the opening government and you can say, hey, this is actually a bad way to do this. I have a better alternative, which is this. You can also rebut the opening government's argument and make it better, ঠিক আছে? But you can মানে ওইটাই আর কি। আর same goes with the opposition. So opposition এ তোমার you can give a better argument compared to the opening opposition. So এইভাবে হয়। এখন প্রত্যেকটা সাইড, ঠিক আছে, like suppose second half closing government, ঠিক আছে, closing government will criticize both the opening government and the opening opposition, ঠিক আছে, এটা কিন্তু বলবে because he has to win. So closing opposition will also do the same. He'll criticize all other three sides. So the one who will have the best rebuttals and the best arguments and the best position and the best, showing why their world is better, ওইভাবে the winner is announced. এখন এরকমও হতে পারে যে ওপেনিং গভর্নমেন্ট ফার্স্ট হয়েছে, ঠিক আছে, আর সেকেন্ড হয়েছে ওপেনিং অপোজিশন বা ক্লোজিং অপোজিশন, এটাও কিন্তু হয়, ঠিক আছে, বিকজ at the end of the day these are separate teams. So opening government argument, if it's really good, opening government first hobe. But if you as a closing government cannot bring enough arguments or improve the arguments of the opening government, তখন কিন্তু তুমি সেকেন্ড হবে না, তখন ওপেনিং অপোজিশন কে সেকেন্ড দিবে, তখন you could either be third or fourth depending on your position. So এইভাবে আর কি তোমার the positioning of the teams are settled in a debate. Did that answer your question? Yes, it did. আচ্ছা, so এখানে ওপেনিং গভর্নমেন্ট তো মোশনের ফর বলবে, রাইট? সো এখানে যদি এরকম হয় যে দে হ্যাভ অলরেডি প্রোডিউসড লাইক সবগুলা পসিবল গুড সলিউশনস অর গুড আর্গুমেন্টস, তখন হচ্ছে right, that's a really good point. That's a really good point. And it's this is why first of all BP is slightly harder than AP, and secondly তোমার opening government যতই পয়েন্ট বলুক না কেন, you will have more prep time, এটা মাথায় রাখবা। Why is that? Because opening government আর opening opposition ফার্স্ট হাফ কিন্তু প্রথমে স্পিচ দিবে, ঠিক আছে, ফার্স্ট হাফে কিন্তু চারজন আছে, opening government, leader of opposition, deputy prime minister, deputy leader of opposition. So you have 30 minutes extra to prepare. So তোমার 15 minutes plus 30, you will have 45 minutes. So 45 minutes since you have more time, you should get more points, new points. Also, you could criticize the opening opposition's arguments and also the opening government's arguments. So criticize korba, ওইটা তো অনেক টাইম যাবে। তারপর you will rebut the opening government's argument to make it better. Like government বললো যে we should shoot them, you will have a better alternative for that, যে not just shoot them but shoot them publicly. So এইভাবে you can improve the arguments by rebuttals. ওইটা করবা, আর ওইটার পরে you will still have একটু হলো some chances of introducing new points, because 7 minutes এর মধ্যে you cannot produce all points in the world. So opening government will never be able to produce all the points, and যেটার জন্য তুমি closing government হিসাবে point introduce করতে পারবে না। Also one more thing, debate কিন্তু it's not the number of arguments, it's about how you explain the arguments and how properly you explain it. So basically একটা বা দুইটা argument দিয়েও কিন্তু পুরো debate জেতা যায়। You don't need to have 5-6 arguments, because argumenটের ইম্প্যাক্টটা বোঝাতে হবে, তোমার argumentটা কিভাবে stakeholders ইফেক্ট করতেছে, how your world is better, এইভাবে once you explain it, তখন it's good enough. So you won't need multiple points or multiple arguments for this thing. Bucho, any more questions? And then what about oppositions? Like opening government কে তো হচ্ছে opening opposition হচ্ছে ইয়ে করতে থাকবে, criticize constantly করতে থাকবে, right? হ্যাঁ, right. So closing opposition এর কথা বলতেছো যে ওরা কি করবে? Yeah. Oh, sure. So closing opposition, first of all, as I've said, every team is on their own. So closing opposition এর first কাজ হবে criticize all the three teams above, ঠিক আছে? So the closing opposition will criticize the opening government first of all, obviously, right? And the closing opposition will also criticize the opening opposition. প্রথম দুইটা টিম কিন্তু আগে criticize করবে, ঠিক আছে, রিবাট করবে, পরে সেকেন্ড হাফে যে ক্লোজিং গভর্নমেন্ট আছে ওরা কিন্তু অনেক আর্গুমেন্টস দিবে, ওগুলো তুমি রিবাট করবা, ইউ প্রডিউস বেটার অল্টারনেটিভস, পরে ইউ গো এগেইনস্ট দেম, ইউ অ্যাড মোর পয়েন্টস, ওইটা। আর তোমার ওইটা ছাড়া what else was your question? তোমার কোয়েশ্চেন ছিল যে পয়েন্টস এর কথা না, if the opposition already has points. Yeah, like opposition যদি ওদের রিবাট করা শেষ হয়ে যায় এন্ড হচ্ছে
অল্টারনেটিভ বলে ফেলে তখন হচ্ছে ক্লোজিং অপোজিশনের কাছে তার পয়েন্টস থাকছে না। No, because you will একটু still have মানে points because you can criticize them in a better way, and you can also point out the flaws of the opening opposition. You can say the speaker, the opening opposition has failed to explain why their world is better or how their policy will actually be able to help us. But in our side, but here we will tell you exactly how our policies will actually be way better than the opening opposition and how it could actually impact the world in a positive way. So এইভাবে like to me Arki, you can add points and you can uh, talk criticize the opening opposition as well as the opening government and the closing government. Closing opposition হিসাবে you have 3 teams to criticize and you will have a lot of arguments. So ওইভাবে তুমি রিবাট করে ইজিলি পারবা, কারণ তোমার ওপেনিং অপোজিশন তো ওপেনিং গভর্নমেন্টকে ক্রিটিসাইজ করতেছে, রাইট? বাট তুমি তো ক্লোজিং গভর্নমেন্টকে ক্রিটিসাইজ করতে পারবা, কারণ ফার্স্ট হাফে ডিবেটের পরে দ্য ফার্স্ট হাফ ডিবেটার্স হ্যাভ নো জব হিয়ার, ওরা কিন্তু বসে থাকবে। সো সেকেন্ড হাফ যখন স্টার্ট হবে ক্লোজিং গভর্নমেন্ট স্টার্ট করবে, তারপর মেম্বার অফ অপোজিশন। সো বেসিক্যালি ক্লোজিং গভর্নমেন্ট যেগুলো বলবে মেম্বার অফ অপোজিশন ক্রিটিসাইজ করবে, ক্লোজিং গভর্নমেন্ট হুইপ যেটা বলবে ওইটা মেম্বার অফ অপোজিশন ক্রিটিসাইজ করবে, ওইটা ছাড়াও 3টা টিমকে আলাদা করে ক্রিটিসাইজ করবে বেসিক্যালি। বুঝছো? আচ্ছা ভাইয়া, এখানে অপোজিশন হুইপের মধ্যে লেখা নো হুইপ বাটন, একটু বুঝাবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, sure. Opposition whip, since opposition whip is the last speaker. Wait, give me a second. The opposition whip, বুঝছো, the whips cannot, basically what I meant was that তোমার নতুন arguments produce করতে পারবে না, ঠিক আছে? But they can obviously তোমার opposition whip cannot give rebuttal, that is true, because তোমার opposition whip এর পরে আর কোনো স্পিকার কথা বলতে পারবে না, for which তোমার গভর্নমেন্ট মানে মেম্বার অফ অপোজিশনই যা যা রিবার্ট করে ওরা মেম্বার অফ অপোজিশন করবে। আর তোমার গভর্নমেন্ট হুইপ যেগুলো বলবে না, লাইক the second last one, right? Government whip এটা you can definitely criticize it and you can wait, but ঠিক আছে, problem solved. Basically you can rebut the government whips thing, ঠিক আছে? এটা rebut লিখছিলাম মনে for some other reason. I meant new points. You cannot, opposition whip cannot add new points, but you can obviously add rebuttals to the government whip, ঠিক আছে? Hello. হ্যাঁ ভাইয়া, ওকে ভাইয়া। Okay, আর কোনো question till now? মানে কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে, আই নো কোয়েশ্চেন থাকবে, সো ইউ ক্যান জাস্ট আস্ক মি ক্লিয়ার অল ইউর কনফিউশনস, কারণ এখানে কনফিউশন থাকলে পরে তোমার প্রবলেমে পড়বা যখন when you debate. কোনো কোয়েশ্চেন নাই? নো ভাই, নো কোশ্চেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন মোশন টাইপস আছে, এখন are you guys like, are you like মানে অ্যাক্টিভ এনাফ টু লাইক লার্ন দি স্টুডেন্ট, নাকি এটা পরে দেখবা এগুলো? পরে, আচ্ছা ঠিক আছে, পরে তাহলে লেটস ডু আ ভেরি স্মল স্পিকিং ড্রিল, ঠিক আছে? জাস্ট আ ভেরি স্মল স্পিকিং ড্রিল ফর ইউ গাইস, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি আমি একটা মোশন বলবো and you guys will just give your side, ঠিক আছে? So suppose you are the government side, ঠিক আছে? এখন ফার্স্ট মোশনটা দেখো, THBT, ঠিক আছে? THBT means the house believes that, THBT মানে the house believes that, ঠিক আছে? The house believes that violent video games should be banned, ঠিক আছে? So now if you are on the government side, ঠিক আছে, so what arguments would you produce? মানে this is not about debate, this is just about general arguments, ঠিক আছে? যার মাথায় যেটা আসে বলো, I will write it down here. So whatever we see আমাদের ওইটা obviously impact করে, so obviously যদি violent video games থাকে, so mentally we will actually suffer from that.
So it's basically mentally we will be suffering from that. With একটা Hey, go on. Bhaiya, one question: do we say in like for the topic or against the topic? Oh, আচ্ছা না, right, good question. The if house you're the believe- if you're the government, ঠিক আছে, the house কিন্তু government, ঠিক আছে, the house মানে government. So if the motion is the house believes that, ঠিক আছে, so the government is a part of the house. So when the motion is the house believes that, so you will speak for the topic, whatever the house believes in. So if you're in the gov side, and if the motion is the house believes that, তাহলে you will speak for the topic, যেটা হলো the violent video game should be banned. So তুমি গভ সাইডে হলে কি বলবা, যে you support যে yes, the violent video game should be banned. So তোমরা এখন গভ সাইডে আছো. So right now you're going to speak for the topic. So এখন কি arguments হবে, যেমন একজন অলরেডি বলছে mental strain হবে because violent video games are bad, ঠিক আছে। So এরকম আর কোনো arguments মাথায় আসলে বলো, এরকম this is like a brainstorming session. So তোমাদের মাথায় যা যা আসে you can say it, it's fine. Incites violence. Yeah, incites violence, right? Good. So that marks the end of my debating class. Thank you very much for watching the video.